అగైన్ సో తంగలాన్ ఆల్రెడీ మీరు ఏ సినిమా చేసినా క్యూరియాసిటీ ఉంటూనే ఉంటుంది. అంటే మేము ప్రతి యూ ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ టైం. సో తంగలాన్ గా ఇక్కడ మిమ్మల్ని నేను ఇమ్మీడియట్ గా ఇలా పోస్టర్ చూసి అలా పోస్టర్ చూస్తున్నాను. అసలు మీలాగా అనిపించట్లేదు. మీరేంటి ఇంత గ్యామర్ గా ఉన్నారు. నేను మా పొద్దున చూస్తే ఏంట్రా ఇది బాబు, నేను ఇలా అవుతున్నాను, ఆయన ఇలా ఫుల్గా. వీళ్ళే శివపుత్రుడు నాటి ఆ డేస్ గుర్తుకొస్తున్నా. అందులో చేసినటువంటి క్యారెక్టర్ శివపుత్రుడు కూడా కొంచెం ప్యాంట్ షర్ట్ బట్లు ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్. అంటే మేము ఎంత రొమాంటిక్ క్యారెక్టర్స్ లో రెమోగా, రామంగా, అపరిచితుడుగా, తర్వాత ఎన్నెన్నో క్యారెక్టర్స్ లో ఒక గ్లామర్. మీరు మీ లోపల రెమో ఉన్నారా? కరెక్ట్ రైట్. అందరి లోపల రెమో ఉన్నారు. దీని లోపల కూడా ఒక రెమో ఉన్నారు. అండ్ రెమోకి ఒక నందిని ఉన్నారు కదా, ఆమె నా నందిని ఈ పిక్చర్ లో. సో ఆయన కూడా ఒక రొమాన్స్ ఉంది. ఆయనకు ఐదు పిల్లలు. సో ఈజ్ వెరీ రొమాంటిక్. సో అయితే ఇలాంటి ఒక డిగ్లామరైజ్డ్ క్యారెక్టర్, అలాంటి ఒక వైల్డ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు కానీ, క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు కానీ, హౌ యూ గాట్ ట్రిగ్గర్డ్ అంటే వాట్ యు సే? నాకు రంజిత్ గారు, లైక్ ఐ మీన్ రంజిత్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎక్సెప్షనల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇన్ సౌదర్న్ సినిమా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ. ఆయన ఒక్కొక్క పిక్చర్లో ఒక్కొక్క మెసేజ్, లేకపోతే హీఈస్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ అ కమ్యూనిటీ, లేకపోతే ఒక లైక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫార్ మ్యాన్ కైండ్ ఇన్ సమ్ ఫార్మ్, నాట్ ఎనీ పర్టికులర్ సెగ్ అలా ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్క పిక్చర్లో హీ మేక్స్ దీస్ వెరీ వెరీ డీప్ మీనింగ్ఫుల్ సినిమా అండ్ ఆల్సో గుడ్ సినిమా. కమర్షియలీ ఎప్పుడు లైక్ సార్పట పరమర, మద్రాస్ అన్ని ఆయన అన్ని పిక్చర్స్ లైక్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వాల్యూ టూ. సో నాకు ఆఫ్ కోర్స్ యూ సీ రజనీ సర్స్ మూవీస్ ఆల్సో హీస్ డన్. సో నాకు మొదటి నుంచే మద్రాస్ నుంచే వీ హ్యాడ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ డూ అ ఫిల్మ్ సమ్ టైమ్. సో నాతో వచ్చినప్పుడు ఆయన సరే మీ ఉన్నప్పుడు వేరే ఏదైనా చేయాలి, లెట్స్ ట్రై దిస్ అన్నారు. ఐ గాట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్, ద వెరీ స్టోరీ మాత్రం కాదు, ద బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు. ఇట్స్ అ మూవీ ఆఫ్ హోప్. లైక్ ఆల్వేస్ యూ సీ ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ స్టోరీ ఒక పెద్ద, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద బేసిక్ థింగ్ దట్ వర్క్స్. దీంట్లో ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి హోప్ ఒక అతను ఇస్తాడు, బట్ వాళ్ళు నమ్మరు. వాళ్ళు చెప్తారు లేదురా ఈ జీవితం చాలరా, మనకి ఎందుకు ఇదే బస్. అప్పుడు ఇది పెద్ద విషయాలు ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ తమిళనాడు ఆర్ ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ ఆర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా, దిస్ విల్ బీ రెలవెంట్. ఇది నాకు ఎప్పుడు షాక్ వస్తుందంటే ఫస్ట్ మినికి సాంగ్, తెలుగు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్, మనకి కదా దట్ సాంగ్, ఆ సాంగ్ అది నేను వీడియో చూసినప్పుడు తమిళ్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ ఓకే ఇట్స్ తమిళ్. తెలుగులో చూసినప్పుడు గంగా సంథింగ్ ఇట్స్ కమింగ్ అండ్ దెన్ తర్వాత హిందీలో చూసినప్పుడు ఓకే హిందీ ఫిల్మ్ అలాంటి, బికాజ్ ఆ టైంలో అందరూ ఒకరే కదా, యూ డెంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ అసలు మెడ్రాస్ ఆంధ్ర అన్ని, ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ వన్ టెరిటరీ, సో వీఆర్ ఆల్ వన్. సో ఈ పిక్చర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ మోర్ అబౌట్ అప్పుడు ఒక రిప్రెషన్ ఉంది, ఆ రిప్రెషన్లో ఒక స్టోరీ అండ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ. దాంట్లో ఫ్యాంటసీ ఉన్నాయి, ఇట్స్ అ వెరీ రా స్టోరీ బట్ ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది, ఎమోషన్స్ ఫుల్ ఎమోషన్స్ ఉంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ వాట్ డు ఐ సే ఒక సాడ్ యూనో అలా అలాంటి కాదు. సాడ్ అంటే మేము అందరూ సాడ్ బికాస్ షూటింగ్ అప్పుడు మేము ఇలా భయంకర కష్టపడి చేసాము. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీ, ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి హోప్ ఉన్నాయి, లైక్ ఎక్కడ లైక్ వీ వాంట్ టు బికమ్ బెటర్ అలాంటి. ఇప్పుడు గెటప్స్ విషయంలో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ వస్తే ఎలాంటి ఛాలెంజ్ అయినా తీసుకోవటానికి కమల్ హాసన్, yes really that is something. The getup is speaking volumes. Adi how so what is that you are expecting from this character you are trying to ade na first award andi mana awards, it's how awards work nowadays. Sometimes istaru, sometimes it's more of state of mind, they feel like giving it, it's not నాకు. of course I like awards, I love awards, but this is not for awards. ఈ మూవీలో ఒక క్యారెక్టర్ I wanted to perform, నాకు God I want to do this role అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఫైనల్ గా తంగలాన్ అనే ఖైదీ మామూలుగా ఏది లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ లో టైటిల్ పెడతారు. తంగలాన్ అనేటువంటి దానికి తెలుగులోకి వచ్చేటప్పటికే హౌ ఇట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ కమ్యూనిటీ పేరు తంగలాన్. అక్కడ తెగ ఇట్స్ సో అక్కడ చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి.
దాంట్లో తంగ్లాన్. సో తంగ్లాన్ హీస్ గివెన్ మై క్యారెక్టర్ బికాజ్ తంగ్లాన్ అంటే కమ్యూనిటీ, లేకపోతే తంగ్లాన్ అంటే ఒక లీడర్, ఒక ఫేత్ హీలర్, అలాంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. సో హీ రియలైజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రైబ్స్ మై క్యారెక్టర్. అలాంటివి ఉంటే ఆ నేమ్ ఉంటే ఇట్స్ బెటర్. సో ఇట్స్ ఎ నేమ్. Good morning in this, and what has really inspired you to Question first. I mean, what inspired me was a long conversation I had with Paranjit when he first approached my agent to speak to me. We spoke for a long time about his expectations of what the film was, and I hadn't even read the script. I hadn't read the script, and I agreed to do the film just from what Paranjit was expressing to me about his vision, which was incredible. Okay. But he wanted to do something different. He wanted not just to hire any British actor that you find traveling around India sometimes, and just play a kind of cliche. He wanted different levels, and he decided to, come to the West and hire me, and I was very flattered. But his vision was incredible. My character is complicated, very complicated. complicated in the sense? Sense of, it's very much, I've said this to the guys, it's almost like the Thangalaan, it's the flip, the kind of different sides of the same coin. We both want what's best for our families. We're both trying to make a better lives for ourselves. But what it takes to get there is what this journey is about, and what it does to you as a human being. Clement has been dealt a bad hand in his life, and he's there. He's also a little bit of an outsider from where he comes from in his society, but he's a very dark, complicated character. Okay. And when Ranjit pitched it to me, I was fascinated, and I actually agreed to do the movie before I even read the script. That's how amazing Ranjit's vision was. And then, of course, I watched his films and everything else. But you must have been watching that Indian test films from India. He joined. No, in the last few years. I think is on the verge of becoming the. You are one step away from superseding Hollywood. It is an international. Yes. Because before that, వెరీ స్పైసీ. నో నాకు స్పైసీ. ఐ వాంట్ ట్రై ఇండియన్. అండ్ ఆవకాయ సాంబారు. ఆ తర్వాత నీళ్ళు. But one thing in it embedded. this is up there with the highest standards. There's another thing that happens in India, which we've lost in everyone with this. India still has the partners. Everyone gets together and says, let's go. We used to have that in the West. And as you know, probably know, our cinemas have receded. In English. Telugulo fight చేస్తారు. Okay. Work in progress. You are doing with one of the most celebrated superstars from South India, and in coming times you are coming out with Indian Bahubali, Prabhas. How does this film really, Thangalaan, fetch your career or your combination with Mr. Vikram when it comes to that point of your prospects in the coming days? How do you count on your character and this film? You're saying how does Thangalaan, like, what do I see it doing to my career graph? That's what you're asking, right? Okay. I was at a stage in my career where addressing the first part, I've gotten a lot of offers from Telugu, and I've waited for, I was like, no, இது correct alla, let me wait for the right offer to enter this industry with, because we all know that Telugu industry is like, it's the biggest right now, and it's crossed Bollywood, it's on a different level. Daniel is telling that now. Which is true, so I was like, I want to enter this industry with a bang, and with the, is it still echoing? Checking. Is it better? Then Better? what would be the bang of the two, Thangalaan or Rajasa? Both. Both.
Okay. How do you prove yourself as an actress or as a commercial stuff? I want to do, I'm greedy. I want to do everything. I want to do all kinds of roles. I was at a point in my career where I was getting a lot of big hero movies, you know. Love interest come, do few scenes and go. And I was like, I want to do a movie where I can prove myself as a performer, where I get that chance, where I work with a director who can extract that out of me, that can push my own boundaries, where I can learn about myself as an actor, prove it to people that But one thing, sorry to interrupt, but when Prabhas film is coming, the whole world is just very much attentive about its arrival very shortly. People are expecting it with 1,000 eyes. What could be your part in that film, Rajasab? Wow, I was in the Thangalaan mode. This is a sudden switch in my head now. Whatever you speak about Rajasab now will ignite all the hope on Thangalaan. That is the trend. He connected both. So much pressure. Yes. To get a character like that in a film with Prabhas sir is, I'm so grateful to get such a, you know, fantastic character. So, it's a different character from Thangalaan, very complete opposite, 180-degree different. But I'm very excited for you to see that version of me in that movie. Maruti sir also writes very good roles for female characters. So, it's a good one, but opposite of what you'll see in Thangalaan. So, two very different worlds. All the very best. Thank you. Then it comes to the point of Miss Parvati. We have got 5 more minutes to wrap Yes, this event. you have been telling so much about this film and your character and the combination with Mr. Vikram sir. And how would, or you will just get along with the film, or you will make a special mark in this? I think, sir, thank you for the question. May I know your name, please? Nagendra Kumar. Thank you. Nice to meet you. This is probably the first time I'm in Hyderabad giving like a press interview, so it's wonderful to meet all of you. So thanks, Andy. I think the mark has been made because once a film comes out, a work of art comes out, everyone who's a part of it has made a mark already. We've done the film already. The blessing of the audience is all we are waiting for. But I feel like all of us have made the mark by just living through that experience. Then the rest of it is up to the audience, how they accept us. That's just up to Mother Nature, you know. Malvika gar, here Thank you. your enchanting looks and smile. I couldn't have done Thangalaan without Chiyaan Vikram. With no other actor would have, like, my performance, whatever I did, hopefully you all will like it, but whatever came out from me as Aarti, which is my character in the film, it happened because of my collaboration, because I had a co-actor like Chiyaan Vikram. Otherwise it would have not happened. Because this is the toughest film I think anybody has made in Indian cinema. It's one of the toughest, if not the toughest. And I had so many doubts when you were shooting. I was like, I can't do this. It's too hard. I'm not doing a good job. It's, you know, I will not do justice to this character. And I thought only I was having these feelings. And then slowly we all started speaking, we became friends, we started talking to each other, and everybody said the same thing at some point. Everybody was like, this is the hardest movie I've done. This is the hardest film I've done. And that's when you realize that it's a collective feeling. It's a mutual feeling, because we have done crazy things in this movie, and I couldn't have gone through that process without this man who is absolutely fantastic. So, yes. Okay, Vikram gar. Prabhas, and Prabhas garu. about your second question. Prabhas sir, best food in Hyderabad.
He sends me. Mana, one Tastiest, question. yummiest food. Sorry to And interrupt. he's just, sorry? No, sorry to interrupt. Yeah. Oh, no, no, I was just saying, How was food? Prabhasa's food. Prabhasa's food is the best I have ever eaten after my Amma's food. Or almost same level. Yeah, Malvika here. Hello. Unexpected and ఒక్క నిమిషం. You know, if I'm not wrong, Vikram Kumar sir. Yes, as far as I know, Kranti Shenoy as a character will continue in the series. So I'm hoping to reprise the character soon. And thank you so much, Andy, for the love for Duta as well. But yeah, thanks for asking that question. Duta was my first Telugu project, which I cannot believe it's taken me 18 years to do my first project. But in a way, I believe that Thangalaan is my second project in Telugu as well. Because like Tanga said here, by the way, I do need to explain to them when I say this, because not everybody knows. Tanga is short for Thangalaan. I can call him Chiyaan sir, Vikram sir, but he's been Thangalaan for all of us. So that's just, we decided to continue. So I don't mean any disrespect to your fans especially, I need to say that. But this movie grows beyond languages as well. What Paranjit sir has done here is that the story is universal. Language will not stop that aspect of the story of oppression that he will talk about, but also the world that he's built. It's mesmerizing. It's beyond languages.